Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ επικρίνει κατά πρόσωπο τον Καναδό πρωθυπουργό Τζάστιν Τριντό για φερόμενη διαρροή των συνομιλιών τους σε ιδιωτική συνάντηση που είχαν στο περιθώριο της Συνόδου των G20. If there is sincerity on your part, free and open and frank dialogue, and that is what we will continue to have. We will continue to look to work constructively together, but there will be things we will disagree on, and we will have to. Let's create the conditions first. Το επεισόδιο έρχεται μετά τις σοβαρές ανησυχίες που εξέφρασε ο Τριντό για παρέμβαση της Κίνας στις καναδικές εκλογές. Για κανονική συνομιλία μεταξύ των δύο ηγετών έκανε λόγο το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, την ώρα που μιλάει με τον Εμμανουέλ Μακρόν στο περιθώριο της Συνόδου των G20 στην Ινδονησία, αστιεύεται με κάμεραμαν για τους γυμνασμένους μυς του. I very much worry about this guy's biceps. I can see that. His biceps are big as my calves. Look at this. You know, sir? There's a man. I hope we're on the same side. You know, so he's Russian. I don't care who he is. He's got some real biceps. We call them guns. And this is good for training.